Good morning, everyone. In this session, we will move to our second unit. Okay, second unit means second model. Second model is about industrial policy. Okay, industrial policy we will be studying. In that, we will be studying what is an industrial policy. Okay, why industrial policy meaning, and we will study some objectives of industrial policy. Again, in that, in India we have various Indian industrial policy act. Industrial policy act, like we have 1948 industrial policy, we have. Okay, wait a minute. Okay, 1948, we have 1956 Industrial Policy Act, and we have 1991 Industrial Policy Act that we will be studying, and we will be studying about LPG. Hope everyone know about LPG, liberalizations, privatizations, and globalizations. In that, we will study, and we'll study about technology like e-banking, e-business, e-marketing, and as well as we will be studying about e-payments, means electronic payments. See, industrial policy, in simple, we can say that some rules and regulations, rules and regulations which are given by government, that some rules and regulations where this industrial sector should follow some rules and regulations. See, before independence, our India was under British rule. At that time, there were no such policy because India was ruling by British government. At that time, there was no some ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಅವಾಗ just industrial policy rules and regulations ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, because British government have not taken serious about ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಳ್ಕಿದ್ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. After we got independence, where Indian government have set up various rules and regulations that ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, that industrial should follow various rules and regulations. See, first, for example, we will take about Vedant College. Okay, Vedant College. Vedant College should follow the rules and regulations by, I think everyone know, they should follow the rules and regulations by RCU, Rani Channamma University. Okay, because it is recognized by Rani Channamma University. Their rules and regulations we should follow. What kind of rules and regulations means, they will without us we cannot conduct exams until unless they will give some regulations, that then only we should conduct exams, we should conduct internal exams. They will give some n number of rules and regulations we should follow. Means we should follow the rules and regulations which RCU has given. Same way, we have various industrial sectors, industrial, where they should follow government rules and regulations. Means whenever we want to set up any see, whenever we want to set up any new industrial unit, so first we should take a permission from government sector, then only we can establish. Okay, ನಾವು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Afterward, they will check whether they are working according to that standard of rules and regulations or not. Continuously they will supervise, this government sector will supervise whether they will follow rules and regulations or not. That is called as industrial policy. Okay, I think ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎನ್ಬೋದು ಸನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೇನಿರ್ತಾವ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸರ್ಟನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್
ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗಾಟ್ independence, once we got after independence, our first 1948 industrial policy we have set up. Means in the year 1948 we have set up our industrial policy act. Okay, wait a minute. Industrial policy act, that time we have after we got independence, so we have established a new industrial policy act 1948. In that they have established some social orders, like there should be equal justice and equal equality. Equal equality means they should give equal opportunities for both men and women. In that, in first industrial policy is 1948. In that they have mentioned that there should be equal justice irbeku, equal equality opportunities kodbeku for both men and women adu kodbeku, and promotion of standard of living adu kotru, offering employment opportunities kotru, some detail idu kotru. This will set in some detail. I think everyone have understood about overview, means what is an industrial policy. Okay, we will study some meaning. What is industrial policy? See, we can idu anbodu, it is a refers policy. One policy ಐತಿ, industrial policy ನಾವು ಅನ್ಬೋದು policy of which it is a policy which is framed by government. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? aims to provide a systematic ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. Means to develop the industries in the country. If there is no such rules and regulations, means suppose in the rules and regulations ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಟನ್ ಲೇಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸರ್ಟನ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಏಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ industries in the country. That we can say. I think everyone is understanding. Okay, one more inbodu, it is a statement. Andre industrial policy ನಾವು one statement nu ಅನ್ಬೋದು. Okay, statement ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, which contains. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ಬೋದು? ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಯಾವ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Okay, and how to control the business and how we can regulate the working and the management of existing industries. Okay, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರ್ತಾವೆ? ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಸರ್ಟನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನನ್ಬೋದು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನು ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, this was about next we have okay, especially in underdeveloped countries like India. Okay, we have certain underdeveloped countries like India. Here what happens, state plays a definite role. Okay, every state means in developed countries like India, here what happens, state government we can say plays a very important role ಅನ್ಬೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ development. Because in developed countries we face n number of problems, because we face n number of deficiency means lack of problems face ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1946, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ comprehensive of industrial policy. Because ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿನೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಸು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ industrial development. Only some ad hoc measures, ADHOC, ad hoc measures were taken to meet the exigency. Means only when ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, when it necessary or ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಐತಿ ಆವಾಗ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಅವಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ, understood about industrial policy means simple we can say it is about rules and regulations which is framed by government to balance the industrial development of the country. Okay, next we will see okay, it's only after the independence, when India got independence, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ realized that we should have our responsibility ಇರಬೇಕು towards organization. Means some ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 6th April 1948 ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು of industrializations, how we can develop new industries, how we can ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ 6th April 1948. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಈಕ್ವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್, ಎರಡಿಗೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದರೊಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ನು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ,
I think understood. Means the first resolution, industrial resolution policy was passed in 6th April 1948. Okay. Next we have uh, it is a sum that means it is also meaning of industrial policy. It can we says that it covers means it includes means industrial policy. It covers or you can say it includes like certain rules ಇರ್ಬೋದು, certain regulations ಇರ್ಬೋದು, what kind of principles ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ what kind of policies ಇರ್ಬೋದು, and what are the procedures laid down by the government for regulating and controlling in an industrial undertaking in the country. This is also meaning of industrial policy ಅನ್ಬೋದು means it covers ಇದು ಏನೇನು include ಆಗ್ಬೋದು industrial policy. We can say rules ಇರ್ಬೋದು, what kind of rules follow ಮಾಡಬೇಕು, what kind of regulations ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1948 ಪಾಲಿಸಿ, 1958 ಪಾಲಿಸಿ, 1991 ಪಾಲಿಸಿ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ business. Other jote it prescribes it overall takes the roles. It may be include of public sector also, private sector also, joint sector also, cooperative, like we have large and medium small scale sector for the development. Here what kind of they can give the rules and regulations. They can control the public sector also, they can control the private sector also, or they can see medium industries also. Okay. It controls all about the public sector also, what are the private sector, medium industries or small scale industries for the development of industries. And next we have, see it means it incorporates physical policy also, it cooperates physical policy also, like we have monetary policy also, we have tariff policies, labor policies. Means it incorporates, it controls all over, like what are the physical policies are there, tariff policies are there, labor policies are there. Means physical policies means we can say means it helps to the government, it helps to the government to decide how much money it should spend to support the economy. Means what are the physical policy means it controls means it helps the government to decide how much money it should spend to support after the to the economy of the country, economic of the country, and how much revenue is it must earn from the system by giving certain rules and regulations. We have uh, monetary policy means it is a policy or we can say some authority of a nation to control the various industrial sector. Like one more we have tariff policy. Tariff policy means usually to restrict some import goods. Means usually to restrict some import goods. ಯಾವ್ದಾಗ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ they will give most promotion to the export. And one more they concentrate on labor policy. Means labor policy means to provide like safeguard to the workers, to provide safeguard to the workers. And suppose some workers are working in the factory, for them purpose we should provide safety in the factors. So this comes means it controls all over the policies. What are the labor policies should be there, what are the tariff policies should be there. So it includes all this. And as well as it shows the government, means it shows the government attitudes not only towards external assistance but also towards the public and private
sectors, but means it shows overall the performance including external or external work also, and about towards the private sector as well as. So this was a brief introduction about industrial policy. I think hope everyone have understood about industrial policy means, where it contains like a systematic rules and regulations, or we can say it is a policy of government, that okay, policy of the government as means, it says we can say some rules and regulations where the industrial sector should follow the policy which is prescribed by the industries for balanced industrial development. Okay, as I told, before independence there was no such policies, because our India was under British. For that purpose they have not shown such interest about the policies. Once India got independence, our first policy was industrial policy, was resolution was passed on 6th April 1948. In that various policies have been made, like we should provide ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, equal opportunities ಕೊಡಬೇಕು, equal justice ಕೊಡಬೇಕು, where both the men and women can easily get the job, where we can create employment opportunities. ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ what industrial policies. Next we have some major objectives of industrial policy. What are the main objectives of industrial policy na ಅನ್ಬೋದು? First is a rapid industrial development. To develop industrial development, or should maintain some balanced industrial structure ಇರಬೇಕು, or some prevention of concentration of economic power ಇರಬೇಕು, or some balanced regional growth. Okay, these are the various objectives. So we will be studying one by one. First we have rapid industrial development. Okay, means rapid industrial development means the industrial policy of the government of India is aimed to increasing the speed of industrial development. Means the main industrial objective of this policy means the government is aiming, the government of India is aiming to increase as well as the speed of industrial development. Wait a minute. See, industrial rapid industrial development means ಇಲ್ಲೇನ್ಬೋದು industrial policy ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, that the government of India is aiming ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, to increase the industrial development, ಅದರ ಜೊತೆ speed of industrial development ಆಗಲಿ. This is the main objective of industrial development. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, to seek to create favorable investment agli, for whom, for the private sector, as well as to collect some resources for the investment in public sector. ಇದು ಏನಂತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, where the private sector can also invest in public sector to earn some profit, as well as it is a way, we can say, government to promote rapid industrial. Wait a minute. See, rapid industrial development ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇವ್ರೇಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು
they can invest some resources in the public sector to earn some profit. So we can say it is a one way that the government can promote rapid industrial development. And one more objective we have, second objective, that is balanced industrial structure, where the structure should be important. Means industrial policy is designed to correct industrial structure, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಿಫೋರ್ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ fairly developed consumer goods industries, but ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಿತ್ತು, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ನಾವು ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದೇನಿತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ those which are man-made durable goods which provide various goods and services, like example machinery, equipments, buildings, vehicles. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವೇರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲೈಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡೈಲಿ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಮಷಿನರೀಸ್ ಅವನಿತ್ತು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, should frame in a such a manner that this imbalance of this industrial structure are corrected. Means what are the structure was not proper, adu ಏನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಸ್ ಬೈ ಎಂಪಸೈಸಿಂಗ್ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Okay, this balance industrial structure ಅಂದ್ರೆ means the where the Indian government policy is designed to correct proper industrial structure. ಹೇಳಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್. ಸೊ ದ remaining objectives we will be studying in the next class. Okay, we will be in next class we will be studying some importance of industrial policy and some policy act we will be studying. Okay, I think hope everyone understood about today's meaning of industrial policy. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, I think everyone have understood. So in the tomorrow's class we will study the further
uh, objectives of industrial policy as well as some functions, and we will be studying about the first industrial policy act, that is 1948. So these are the important questions like Industrial Policy Act 1948, 1956, 1991. Out of three, compulsory one question he may ask. Write a note on Industrial Policy 1956 Act or 1991 or 1948. Okay.